So first off, tell people a little bit, describe your musical style for people who maybe haven't seen you perform. Наш музичний стиль це поєднання сучасного хіп-хопу та давно забутих фольклорних мотивів, фольклорних пісень, які зараз не так на хайпі, але ми робимо так, щоб весь світ їх почув і слухав. От таке цікаве поєднання. Well, our style is the mixture of the modern hip hop and the old and less known and less hyped folk songs. And we just want the world to hear them. We are doing everything for the world to hear this mix. Yeah. And what's the process you use to create these songs? Because they're very unusual. Ну, насправді у нас нема такого там, щоб хтось придумав, значить, така, там, пісня від одного автора. Обично, зазвичай в нас ми збираємось на студії, сідаємо разом і там, не знаю, виберемо якийсь біт, і кожен потрошки дає ідеї, якісь мотиви наспівує, інструменти записуємо, вокальні партії. Кожен від себе щось дає і виходить такий мікс. У нас є, наприклад, Тап, він там полюбляє музику регі. Я полюбляю і рок, і хіп-хоп, і фольклор, а хлопці більш на хіп-хопі виросли. Тому кожен дає, можна сказати, свій стиль в одну пісню. So essentially we don't have the situation when like one person just brings in a complete song. We just come together at the studio, we sit down, we run some beat, we try to improvise, everyone just punches in, just adds a theme, a vocal theme or like the instrumental theme, and we just create it together because all of us have different backgrounds and different things they like. There's a guy called Tab and he loves reggae. I am more into rock and hip hop and folk songs. Other guys, they are more into hip hop. So like all together we brainstorm and create this mix. Mm. And what was your feeling when you won the Eurovision Song Contest? Звичайно, була гордість. І ми дуже зраділи, що українська пісня українською мовою дуже сподобалась європейцям в Європі і, можна сказати, розлетілися на весь світ. Ми були дуже раді і дуже раді були достойно представити нашу країну. Oh, we had this feeling of pride. We were very happy that the song in Ukrainian, song from Ukraine, was loved by the Europeans and it became popular all over. We were happy to present something from Ukraine. Mm. Describe how you made the music video for Savannah, which is sort of in the middle of an actual war zone, really. How did you make it and describe the process of that? Так, ми знімали кліп «Стефанія», поїхавши в Бучу, поїхавши в Ірпінь, побувавши там, де був геноцид, там, де воювали і вбивали наш народ. І ми, можу сказати, що те, що ти бачиш по телефоні, по телебаченню, в новинах, це зовсім інші відчуття. А коли ти приїжджаєш і бачиш це все на власні очі, це зовсім інші. І було дуже важко зніматися в таких місцях, де гинули люди. Але ми об'їхали і знімалися і в Бучі, і в Ірпені, і ходили по цих всіх руїнах. Indeed, we filmed this music video in the cities of Bucha and Irpin, in the places where the acts of genocide had happened and where our people were killed, where the war was raging. And we were
there, and it was difficult. It was just difficult to film right there in places where people were killed. It's not the same when you watch it on a TV screen or on your phone, and when you're actually there, the feeling is much more intense. But we made the video. Без виключення, можна сказати. На мене особисто як вплинула дуже багато друзів, знайомих, родичів на війні. Дехто загинув із друзів. І ми мусимо і все одно йти вперед і старатися щось робити до своєї держави для того, щоб ця війна закінчилась пошвидше. Well, I think the war has affected almost everyone. Like, there's no exception. For me, lots of friends and relatives are at war, and some of my friends have died. But still, we must persevere. We must move on. We must do everything for our country. Do you have a message for Putin in your music? Та ні, немає. No, I don't. У нас нема політичних текстів. Ми пишемо більше про дім, про щось рідне, про цінності людські. Well, our texts are not political. We write songs about things like home, things that you belong to, about the human values. Okay. What are your impressions of Austin and Texas so far? Які у вас враження від Остіна, від Техаса? Дуже приємні. Ми вже тут в Америці вдруге. В Остіні ще не були по інших містах в нашому попередньому турі. Зараз у нас інші міста, де ми не були, і ми з радістю їздимо по Америці, тому що нам тут подобається, це свій вайб, можна сказати, інший світ. Цікаво подивитися на архітектуру, на все цікаво дивитися, тому що коли я перший раз приїхав в Сіетл, то там така архітектура, весь такий вайб, що я дивився, коли ж Спайдермен десь вилетить. Well, it's our second trip to the US. We like it here. We haven't been to Austin yet, but we are just going to the cities we haven't yet visited, and and I like the vibe here. It's really special. You can look at all sorts of things, the architecture. The first time I visited Seattle, Washington, I had this feeling that the Spider-Man would just jump from around any corner. The architecture is splendid. Do you have a message to the American audience in touring here? Взагалі скрізь, де ми їздимо, ми возимо з собою QR-код, ми вішаємо його на концертах для того, щоб зібрати гроші для України. І ми так, кожен наш концерт проводиться, возимо з собою QR-код. За минулий рік ми зібрали 60 мільйонів, за цей надіємося зібрати ще більше. І такого як послання немає. Дякуємо за підтримку, але надіємось і на дальшу підтримку. І продвигаємо українську пісню, культуру, показуємо її в люди. We don't have a specific message, but everywhere we go, at every concert, we just post this huge QR code, which leads to the fundraising page to raise the funds for Ukraine. Last year we've raised 60 million. Це в гривнях ви
we've managed to raise 60 million Ukrainian hryvnias, and we hope to get more. So we don't have a specific message, but we are grateful for every cent, for every donation. We encourage people to keep donating, to keep supporting Ukraine. Yes, in fact, I read that you auctioned off the trophy for the Eurovision Song Contest to raise money, which seems like a great idea. How did you come up with the idea, and what have the funds gone towards? Ну, ми ці гроші віддали на відбудову культурних пам'яток взагалі на Україну. Ідея ця з'явилася, я думаю, та й так. Ну, ми намагаємось різними способами допомогти Україні. Well, the money went to rebuild the cultural sites in Ukraine, and in general to rebuild Ukraine. And I don't remember who exactly came up with the idea. We were just brainstorming. We are trying to find every possible way to support Ukraine, and this was one of the ideas we've had. Maya is adding that we can also mention that 330,000 Ukrainian hryvnias went to rebuild the museum to Grigory Skovoroda, Ukrainian philosopher. The museum was in Kharkiv region, and it was destroyed. It was shelled by the Russians. And also the music video for the Stefania song was in part filmed in the destroyed community center called the Palace of Culture in Irpin, and we did that also on purpose to try and draw the attention to the destroyed cultural sites. Thanks for watching the UInterview channel. With over 3,000 original celebrity videos, we have one of the largest collections of celebrity interviews anywhere. So remember to like and comment on our videos and subscribe to the channel. If you want to get more involved, you can become a member of the channel. Membership has its perks. You can see exclusive celebrity videos and get the opportunity to ask our celebrity guests questions. We can't wait to hear from you.